Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. President Ruto, we ni fundi wa nini? Hakuna fundi hapo. Kama we ni fundi bonoko. Former President Moi alikuwa anaitwa professor of politics. Alafu wewe, the best thing you can call yourself, a whole doyen, a whole genius, and everything is in quotes yenye nakuita hapo, is fundi. Kama we ni fundi bwana, kama niko na nguo siwezi kukuletea. President Ruto, kama we ni fundi, kama niko na meza kwa nyumba imeharibika siwezi kukuletea unifixie. Kama niko na shida ya stima, believe it or not, President Ruto, siwezi kukuita. We ni fundi bonoko. How do you lose a by-election which you have spent at least 300,000 shillings per vote? 300,000 shillings per vote. President Ruto, we ni fundi aina gani? Ati mimi ni fundi wa siasa. Siasa gani President Ruto unajua wewe kupiga? Wewe kitu unajua ni bunduki, kitu unajua ni panga, kitu unajua ni bow and arrow, mshale, si ndio? Kitu unajua wewe ni mpini ya jembe. That is the only thing you know, violence. President Ruto, unakaa hapo unajiita fundi wa siasa gani? Which politics, President Ruto, wewe ni fundi? Like if I had any problem that requires a fundi and I call President Ruto, I am doomed. Because you are a failure. You spent 300,000 Kenyan shillings per vote in Ol Kalou, and the people rejected you. The people said no. And by the way, viewers of Mobili Mogodi TV, you guys need to understand something. So, it is not about policies pahali tuko sahi in Kenya. It is not about the economy. It is no longer about healthcare. It is no longer about education. Shida ya Mkenya sasa hivi ni President Ruto. The people have a problem with President Ruto. Those people wenye mimi hutembea hii nchi nikikutana na wao, wanasema kitu kimoja tu. Sawa? Huyu mtu akisimama 2022 alituahidi ya kwamba hataua watoto wetu. That is the campaign issue in August 2027. And President Ruto buries his head in the sand. He thinks that people sijui have a problem with 500 shillings or 1,000 shillings. He thinks that people are wowed by big cars. He thinks that people are wowed by personalities. I can guarantee you that average voter Ol Kalou, the decision they made was not actually influenced by Gachagua. It was influenced by how they feel about their president. The people are just angry at President Ruto for his actions after he became president. And the most lethal actions zilikuwa ni kuteka nyara watoto wa watu, torturing watoto wa watu, na kuua watoto wa watu. Because he stood on a platform before the August 2022 election akasema ya kwamba serikali yake haitawahi kunyanyasa mwananchi kwa ajili ya siasa. Believe it or not, everything else you see is noise. Hii mambo ya Rigathi Gachagua, mambo sijui ya nani, ya nini, all of it is noise. And the best thing, immediately after President Ruto losing Ol Kalou, he gathers some nincompoops in State House, he pays them money so that he can speak and make himself feel good, and he ends up calling himself a fundi. Of all things, the former President Moi was a professor. Sasa tumefikishwa kwa mafundi wakarabati. Take a listen to President Ruto, a bit of what he had to say, and Mkarabati, the fake engineer. I am sorry, my viewers, but you have to watch and listen to Oscar Sudi, just like I had to endure on Sunday, 19th of July, live from his Kapseret home, in his national State of the Nation address. Imagine, Oscar Sudi anatupatia State of the Nation address. Listen to him speak. Tukubaliane nani yako na sera, nani yako na track record, nani yako na mpango. Wananchi wataamua. Si namna hiyo?
Ile kitu mimi nauliza wananchi wote wa taifa letu la Kenya, tudumishe umoja, kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death ama inakuwa yani kufa kupona. Hapana, kutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi, na lazima tuishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja. Accuse akina Kawanjiku ati hawa ni wanye walete goons. Na wewe ndio ulikuwa umepanga goons, hata tuko na picha ile mabasi ulikuwa umetoa yote Nairobi ikasambaratika. Kwa sababu wewe unataka vita. Juzi nimesikia ukisema unataka kusanya vijana wa Mount Kenya ndio kwa security yako. Mimi nataka nikuambia wewe Mr. Dorcas. Ni ile tu sijui naibu wa rais wetu na rais. Sijui kama wanasikianga ama wanaona. Kwa sababu hii nchi iko na sheria. Na haiwezi wezekana mtu apite mahali kama vile huyu amefika kuchochea wa Kenya mpaka anasema sijui atakuwa na vijana yake kwa sababu hataki sijui goons. Hiyo ndio goons. Hiyo ndio mambo hiyo yenye wa Kenya wataki kusikia. Wewe unachukua mtoto wa mtu unaenda unamlipa shilingi 1,000. Alafu unasema ati hatutaki goons, tutaprotectiwa na vijana wa Mount Kenya. Hiyo ndio vile vita ilikuja 2007 2008. Na mimi nataka nikwambie wewe, hautawahi kuwa anything. Kenya hawataipigana siku nyingine. Kenya hawatawahi chukiana. Na hiyo niliona Ol Kalou juzi. Hata kama hawakutupigia kura, ile amani ilikuwa pale, ilikuwa juu sana. Haukuwa na chuki kwa sura ya mtu yote. Walikuwa wanatukaribisha sisi wote, wanatusikiza. Na mimi na accuse Viewers of Mwabili Mwagodi TV, honestly, there is nothing much to say about Oscar Sudi. The only thing I can guarantee you is that Oscar Sudi speaks on behalf of President Ruto. President Ruto is bound by the office of the President of the Republic of Kenya to be a statesman. So, yeah, the statesmanship is ingrained inside that office of high public trust, like the office of president. So hawezi kuamka atoe ile matusi kama ambayo mtu kama Oscar Sudi anaweza kutoa. That is why you see time and again whenever there's something that needs insults and the use of derogatory words, Oscar Sudi jumps out and speaks. And that is why once in a while you will find Oscar Sudi featuring on this platform. It is only because he speaks for the President of the Republic of Kenya as the office, and he speaks for the President of the Republic of Kenya as a person. So just because President Ruto amekazwa sana na hiyo idea ya kwamba he cannot be unstatesman like in front of cameras. And everything that Oscar Sudi has said that sawa is exactly what they were doing in Ol Kalou. President Ruto was actively planning sawa and executing riots, anarchy, violence against the people of Ol Kalou. Those goons, those police officers, I am told they are anti-terror police units, but this is an allegation because I cannot confirm it directly. Sina evidence ya kwamba ni anti-terror police unit, but they were police officers. So they had military grade weapons, automatic weapons. Walikuwa na AR-15s na AK-47. Those are military grade weapons, and they were actively, since before the election, they were actively attacking DCP party supporters and any other citizen who was against President Ruto. And the intention of these people was to stir up anger in the people of Ol Kalou so that the people of Ol Kalou can take to the streets, sawa, and then President Ruto can get an excuse ya kutoka nje na kuua wananchi, kumwaga damu ya wananchi. That was the intention of that unit. And whenever you hear President Ruto talk about umoja, there is nothing about umoja ingrained in his DNA. He is the most divisive character to ever hold the high office of President of the Republic of Kenya.
And Oscar Sudi, hii maneno yote ambayo anaongea hapo, that was their plan with President Ruto. Sawa, to stoke anarchy and violence, to move, to force the people to riot on the streets, and then they can get an excuse ya kusema munaona hawa Wakikuyu ni wakabila na mchochezi wao ni Gachagua. But the people of Ol Kalou shocked me to my core. They surprised me beautifully. They stood their ground. They stood their ground and said, no, not this time. The only thing we are doing here is to make sure that our vote counts, that our vote matters, and that our voice will be heard by the people of the Republic of Kenya. They stood firm, they protected their polling centers, they protected their vote, and now President Ruto is left with egg in his face. Anakuja hapa kutuambia yeye ni fundi. Wewe Rais Ruto ni fundi bonoko, fake fundi. There is nothing you unajua apart from violence and kuua wananchi. Hakuna kitu ingine unajua. Na hizo zote wananchi wamefika point whereby they are fully aware of your evil plans, and each and every attempt you try to do to incite these people in an effort to create violence and anarchy, wamekata. People of the Republic of Kenya are no longer stupid. Viewers of Mwabili Mwagodi TV, asanteni sana for your support. Thank you very much for funding this channel on 0799-428 via 428-109 via Mpesa. I repeat the number, 0799-428-109 via Mpesa. If you are not subscribed to the channel, subscribe now. Continue the conversation in the comments below. Like and share all these videos with your friends and family around the world. Hii kazi ni ya Wakenya na Kenya tutaikomboa. Asanteni.